டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம், தனித்துவமான தமிழ் ஊடகம். வடலூர் ராமலிங்க வள்ளலார் அவர்களுடைய மறைவு பற்றி தொடர்ந்து பொய் பரப்புரைகளையும் ஒருதலை பட்சமான பொய்யான தகவல்களை மட்டுமே பரப்பிக் கொண்டிருக்கிறது ஒரு கூட்டம். இது கிட்டத்தட்ட 150 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு செயல். எனினும் வள்ளல் பெருமானாரை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஆவல் உடையவர்கள், அவரை நோக்கி ஈர்க்கப்படக்கூடியவர்கள் இதுபோன்ற பொய்யான பரப்புரைகளால் குழம்பிவிடக்கூடாது என்பதற்காகவே டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம் மற்றும் தமிழியல் நடுவம் தொடர்ந்து வள்ளல் பெருமானார் ஐயா அவர்கள் பற்றின தவறான கருத்துகளுக்கு பதிலளித்து விளக்கமளித்து கொண்டிருக்கிறது. இப்படி சமூக ஊடகங்களில் சமீப சில நாட்களாக வலம் வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பொய்யான தகவல், வள்ளல் பெருமானார் அவர்களை சில பிராமணர்கள் தீயில் தள்ளிவிட்டு கொன்று விட்டதாகவும், இது பற்றி விசாரித்த பிரிட்டிஷ் அரசு இதழில், அதாவது கவர்மெண்ட் கெசட்டில் இது படுகொலைதான் என்று பதிவு செய்ததாக ஒரு செய்தி, ஒரு பொய்யான தகவல் வலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. உண்மைக்கு புறம்பான இந்த தகவல் பற்றி மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும், வள்ளல் பெருமானார் பற்றி அறிந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள் இதுபோன்ற பொய்யான பரப்புரைகளை நம்ப வேண்டாம் என்பதற்காகவுமே இந்த பதிவை இடுகிறோம். அந்த அரசு இதழில், குறிப்பாக அன்றைய மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களுடைய அறிக்கையை ஆங்கில வடிவத்தில் அப்படியே தருகிறோம். அதன் தமிழாக்கம் எழுத்து வடிவில் தரப்படுகிறது. Manual of South Arcot District was compiled by the then British collector John Henry Garstin of South Arcot District in southern India. This book was published by Lawrence Asylum Press in 1878. Parvatipuram, a village of 1,189 inhabitants, lying 23 miles southwest of Kadalur on the Virudhachalam road. The place is connected with one Ramalinga, a somewhat curious example of a latter-day saint who has been almost deified by his followers. Born in 1823 in the Chidambaram taluk of vallalar parents in humble circumstances, he developed, while still little more than a boy, an undeniable talent for versification, and his poems brought him into notice. They dealt with religious matters. Some of them, like those of Saivite saints of old, were composed in eulogy of the merits of the deities at certain shrines, such as the temples at Tirutani in North Arcot and Thiruvotriyur near Madras. Others took for their subject the beauties of the higher life. It was these that led to his becoming gradually regarded as a spiritual guide and teacher. After visiting many of the well-known sacred places of the south, he finally settled at Karunguri, the next village to Parvatipuram. At its height, his influence must have been very real, as his admirers and disciples, who included even level-headed government officials, are said to have changed their residences and gone to live where they could be constantly near him. About 1872, the curious octagon-shaped sabha with a domed roof, which is to be seen at Vadalur, a hamlet of Parvatipuram, were erected by him from subscriptions. It is said that spot was chosen because from it are visible the 4 great towers of Nadaraja's shrine at Chidambaram. It is not an ordinary temple, the details of the worship in it being unusual. Ramalinga seems to have persuaded his disciples that they would rise again from the dead, and he consequently urged the burial was preferable to cremation. Even Brahmins are said to have been buried in this belief, and people who died in other villages were in several cases brought to Vadalur and interred there. In 1874, he locked himself in a room, which is still in existence, in Metukuppam, a hamlet of Karunguri, which he used for samadhi or mystic meditation, and instructed his disciples not to open it for some time. He has never been seen since, and the room is still locked. By those who still believe in him, that he was miraculously made one with his God, and that, in the fullness of time, he will reappear to the faithful. Whatever may be though of his claims to be a religious leader, it is generally admitted by those who are judges of such matters that his poems, many of which have been published, stand on high place, and his story is worth noting as an indication of the directions which religious fervor may still take. டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம், தனித்துவமான தமிழ் ஊடகம். இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம் யூடியூப் சேனலை. டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம்
தனித்துவமான தமிழ் ஊடகம். இப்போதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் டிஎன்டிவி தமிழ் ஊடகம் யூடியூப் சேனலை.